Испаноязычная комьюнити идет на нас толпой с какими-то известиями. А вот наши тут стоят в боевой готовности. Думают, что это... Give us the good news, Серега! Всем! Very, very blessed meeting. Серега, вот микрофон. Давай микрофон, Серега. Good morning, guys. Good morning. First of all, I want to thank this administration for hosting us today, for giving us an opportunity, and for hearing us out, the small guys. Waiting. So, we went in there. Jim Mullen was there, chief of staff. The other guy that writes executive orders, what's his name? Derek. He works with all the executive orders for the president. We broke it down to them about transparency, what it's all about, what exactly we want, how do we see it. We broke it down about price gouging, collusion, antitrust issue, and he said, so is this an antitrust issue? We said, yes, it is. We had Jim Mullen there, kind of presenting his case on behalf of Federal Motor Carrier Safety Administration. We kind of broke it down, and actually, we found out that Mr. Meadows was a broker back in the day. So we explained to them what this will fix, and then we had Jim. Jim wanted to kind of break it down and explain to him that, hey, if we have Pepsi working with Coca-Cola, they don't want to disclose what they're paying the broker or the shipper, essentially. Guys, thank you for staying strong, and tell them they're ready to go home. I think we'll stay till tomorrow. Yeah, Kind of celebrate and then kind of gather as much information as possible, because we need to still get as much info to Department of Justice. He did confirm that they did start an investigation. He did confirm that they got our letters. They replied, and then I gave my letter, our Department of Justice letter that we presented to the Antitrust Division, to Jim, and Jim's like, oh, I got it. I'm like, oh, well, here you go, sir. Here's another copy. He also kind of mentioned regards my company. He's like, so you guys had some errors in your Apple file. I'm like, yeah, everybody did, and that's fixed. He's like, yeah, I see that. Kind of wanted to show me that, hey, he has control on the other side, which it's fine, you know. And I think Jim will get things done on his end, and I think the administration will, you know, we thanked them. We told them, hey, thank God, and we believe that Mr. Trump, the president, will make trucking great again. And he asked us, do we need to make new hats and say make trucking great again? I said, yes, you do. As soon as you do that, we'll put signs on our trucks, you know. And he said, well, it's not political. But we said, yeah, it's not. It's about putting these people back to work. Yeah. Yes. So, like. Yeah. I mean, what CJ said laid it out pretty good. It was a great meeting. There were some things in the beginning while we were sitting there waiting to go in that were, yeah, some hurdles that we were tested. I can promise you that. It was there were some tough questions. And the thing that I've always told everyone while we were talking out here is we weren't nervous to go in there. We weren't worried, because what we can back up with truth and experience, they can't do anything about it. We have actual real world data, real world experience in this industry and doing this stuff, and it proved it today because they tried. I can promise you, they tried. And we told him that the small guys, that's 83% of the industry. And he's like, Jim, is that true? And Jim's like, yeah. Wow, that's good. And he looked at them, and he looked at the other guy, and they're like, yeah, we need to, do something. And we believe, I mean, he came in there, they already knew, they've been working, we found out that they've been working with Department of Justice
ever since they received our letter, and they've been moving it forward. Now it has been officially assigned to New Jersey, because New Jersey is the one that deals with the collusion, price fixing, and on that. And then they got the point that it's an antitrust issue. That's good, because that's what triggered the investigation into collusion. We kind of broke it down to them that how do we have these big mega brokers that are not asset based, yet their margins are flying up to the roof. And we understand it's a free market out here. Спасибо вам и слава Богу за этот прекрасный день 2020. So I don't really have any idea what CJ just said here. But I want to thank CJ and everything he's done. Постоянно, вот наш народ, особенно, вечно тянут дело. Я предлагаю, что делать дальше. Не можешь собрать одну большую группу. Я предлагаю, что делать дальше. Вот я объясню, каждый из нас, когда едет, разговаривает, то с тем драйвером, то с тем драйвером. Надо просто раскидывать эту информацию, разносить. Что было, Подскажите, кто не делает этого? Каждый из вас, когда вы разговариваете с своими друзьями, о чем больше всего разговор идет? О ценах. Что-то меняется? Что-то меняется? Конечно, меняется, все плачут, а давай не будем. Вот. То есть не стоит ничего объединять, то есть дальше ты сам рассказывай по себе. Объединяйте, пытайтесь, пробуйте, делайте. Но я тебе просто говорю, как работать. Просто помни о себе и о своей семье. Он позаботится о себе. И об этом я сказал и говорю, когда мы сделали и продолжаем делать. Чем становится, и люди везут, и я знаю, у меня друзья есть, которые везут, я знаю, что если он не повезет вообще, ему семью как бы не будет. Что мне убить? Я за то, чтобы продолжали работать, опять-таки объединившись, понимаешь? Не, ну так посмотри, сколько групп. Сейчас и так работают все объединившись. Ну ничего не меняется. Сейчас вообще на другие темы. Нам, почему? Почему на другие? Ты знаешь, что делать дальше. Вот, нужно. Ты знаешь, что делать дальше. Вот. Около дальнобоя, знаете канал? Near OTR. Вот на чем он катается. Красавчик. Землячок, кстати. С Башкирии тоже там какие-то корни. Красивая желтая неожиданность. Фоткаемся на общий снимочек с нашими Latino people. Белый дом прямо по курсу. Демократы и либерасты тут выставляют свои сайны, проезжают на машинах с сайнами. А мы, трак-драйверы, выставили, что мы любим Трампа. Выставили сайну. Please know what is иди нахуй. Иди нахуй. Hello everyone. Добрый день. Hey, they tell me, don't ask any questions, keep your mouth shut and just enjoy. That's what they tell me. As soon as you come in, keep your mouth shut and drink and enjoy. Пацаны отдыхают, все отдыхаем, празднуем. Какой яркий цвет, а? Все остальные, вы поняли, да? Вы все на украинском разговариваете языке. Там пару ребят приехали, там, Don't worry, it's not gonna go to YouTube. Было очень много, которые были негативно настроены, которые сидели на диванах.
Коль, как легкий. Вырежите, пожалуйста, Гатальского, который был против настроен. Очень те, кто были против настроены, ректальная терапия. Ректальная терапия. Друзья мои, Спать или домой? Завтра самое интересное. Еще раз. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, любимая. 395 в DC. Все, закончилось. Хорошо. Поучаствовали, победили. Самое главное. Ждем результатов. Сейчас грузы должны пойти, как в 2017 году. Как из рога изобилия. Пришлось тут немножко поднабрать всего, что было. Короче, санитар леса прямо. Все, что мог, забрал. В Эшленде Вирджиния заправлюсь на 95-й дороге. Посмотрим там, какие цены на соляру. Жалко, спортзалы еще не открыли. Сегодня вечером, иншаллах, уже буду у себя в Каролайне. Ну, в зависимости, сколько остановок буду делать. Ну что, конвой праздничный движется по 95-й дороге. Небольшой трафик был. Ну давай, обгоняй. Вон он. Так и не понял, кто это. Вирджиния Бич, Вирджиния. Красавчик, да. Ну все, молодцом. Флаг весь во флагах. На одной растерии тоже встретились. Сейчас я на заправочку через 20 минут.